Imagina un teatro. Los actores están muriendo de verdad. El escenario está empapado de con sangre real. Y miles de personas ven esta atrocidad como si estuvieran comiendo palomitas de maíz. No es una película de terror. Era un entretenimiento dominical típico en Roma, pero lo que estás a punto de escuchar es muy diferente de las peleas de gladiadores que conoces. ¿Sabes cómo los emperadores lanzan al público frente a los leones cuando están aburridos? ¿O cómo iluminan la noche con antorchas en vivo? ¿Te atreves a entrar en esas escenas prohibidas del Coliseo que nunca se han cantado? Mientras el sol salía, el Coliseo ya se fundía como un hormiguero gigante. Cuando la primera luz del amanecer golpeó los arcos gigantes, las manchas de sangre de ayer en las piedras se mantuvieron como sombras que no se habían sacado. Debajo de las gradas, los vendedores gritaban todo lo que podían. Preparaban cestas de aceitunas y regaban vinos para las multitudes que no habían sido reemplazadas. Detrás de las barras de hierro, los cuidadores empujaban a los leones. Cuyas costillas estaban contadas, y los elefantes que golpearon al suelo con aire. El agudo ruido metálico que salía de los túneles no era el control final de un entrenamiento, sino del acero que moriría es dilators. Y sobre todo este ruido, el zumbido se elevó, convirtiéndose lentamente en un rugido gigantesco. Decenas de miles de romanos venían por la única cosa que el imperio había perfeccionado, bio el disfraz de entretenimiento, la muerte. Las arenas romanas no eran solo arenas deportivas, sino laboratorios de crueldad. Los emperadores llenaron el agua de arena con para batallas navales, mataron de hambre a los animales durante días para aumentar la emoción y obligaron a los prisioneros a jugar en escenas mitológicas que acabaron con cadáveres reales. Nada de esto fue una coincidencia. Era parte del mecanismo de control de Roma. Esos cánticos exuberantes en las gradas no eran un entretenimiento inocente, sino un grito de lealtad grabado en la historia. Hoy entramos en esa sombra oscura. Examinaremos los espectáculos de arena más brutales y inhumanos, empuñando los límites incluso para los estándares romanos. Desde funerales sangrientos hasta ejecuciones bio las máscaras del teatro. Veremos como un imperio convierte el dolor en aplausos. Antes de comenzar, no olvides suscribers para no perderse estos rincones oscuros de la historia. Toma tu lugar ahora, las puertas se abren crujendo. Las primeras luchas de gladiadores en Roma no comenzaron con trompetas doradas o emperadores, con copas purpuras. Comenzaron en un funeral. En 264 AC, los hijos de Junius Brutus para eligieron honrar la sangre de su padre con no las estatuas. Armaron tres parejas de esclavos y la carne hasta la muerte en el suelo polvoriento del forumborium, un mercado de ganado. Esto no era un pasatiempo, sino una duda con los muertos, a saber un munus. Esta tradición provino de la región de Campania, donde se sacrificaban guerreros en la tumba para apaciguar almas inquietas. Con el tiempo, este acto de sacrificio aleatorio se convirtió en un duelo profesional entre los hombres elegidos. Enterrar a un hombre con tesoros era riqueza, pero era difícil enviarlo con un espectáculo sangriento. Pero los funerales fueron solo el comienzo. En el siglo III AC, los líderes romanos se dieron cuenta de que estas luchas podían ser una herramienta política. Los gladiadores fueron incluidos en festivales religiosos, celebrados en honor a Júpiter. Aunque el Senado comercializa esto como piedad, el público sabía la verdad. Era violencia patrocinada por el Estado diseñada para mantener leales a las masas. Incluso la armadura de los guerreros contaba una historia. Lavaban la ropa de enemigos derrotados. Levar el escudo de un samnit o la espada de un galo. Verlos perder sangre significaba ver las victorias de Roma una y otra vez. El rugido del Coliseo no era solo para los humanos,
sino también para los animales. Salvajes traídos de los rincones más lejanos del mundo. Leones del norte de África, leopardos del Cáucaso y cocodrilos del Nilo. Se exhibieron no como un milagro de la naturaleza, sino como víctimas de un carnaval de carniceros. Cuando Julio César mostró una jirafa que se vio por primera vez en Europa en el 46 AC, el mensaje fue claro. Roma podría conquistar cualquier cosa si pudiera capturar criaturas que ni siquiera pudiera nombrar. La escala de la masacre era inconcebible. Cuando se abrió el Coliseo, se discutió el emperador. Tito orquestó la matanza de más de 9,000 animales en un solo festival. Los arqueólogos encontraron evidencia de que los animales se habían cuidado hambrientos de antemano para ofrecer una muerte rápida. Incluso los elefantes, que eran la pesadilla de Roma en el ejército de Aníbal, se convirtieron en simples objetivos en la arena. Esta operación logística fue una demostración de fuerza en sí misma. Transportadas por cadenas desde desiertos y ríos, estas criaturas fueron llevadas a Roma para morir en solo unos minutos, acompañadas de aplausos. Otros, como el emperador Cómodo, convirtieron esta situación en un espectáculo personal y causaron, personalmente animales, que habían sido mutilados para parecerse a dioses. Las arenas romanas no eran solo arenas deportivas, sino laboratorios de crueldad. Los emperadores llenaron el agua de arena con para batallas navales, mataron de hambre a los animales durante días para aumentar la emoción y obligaron a los prisioneros a jugar en escenas mitológicas que acabaron con cadáveres reales. Nada de esto fue una coincidencia. Era parte del mecanismo de control de Roma. Esos cánticos exuberantes en las gradas no eran un entretenimiento inocente, sino un grito de lealtad grabado en la historia. Hoy entramos en esa sombra oscura. Examinaremos los espectáculos de arena más brutales y inhumanos, empuñando los límites incluso para los estándares romanos. Desde funerales sangrientos hasta ejecuciones bajo la máscara del titro. Veremos como un imperio convierte el dólar en aplausos. Antes de comenzar, no olvides suscribir para no perderte estos rincones oscuros de la historia. Ahora toma tu lugar, las puertas se abren con un crujido. Las primeras luchas de gladiadores en Roma no comenzarán con trompetas doradas o emperadores, con copas purpuras. Comenzarán en un funeral. En 264 AC, los hijos de Junius Brutus para eligieron honrar la sangre de su padre con, no las estatuas. Armaron 3 parejas de esclavos y la carne. Hasta la muerte en el suelo polvoriento del Forum Boreum, un mercado de ganado. Esto no era un pasatiempo, sino una duda con los muertos, a saber un munus. Esta tradición provino de la región de Campania, donde se sacrificaban guerreros en la tumba para apaciguar almas inquietas. Con el tiempo, este acto de sacrificio aleatorio se convirtió en un duelo profesional entre los hombres elegidos. Enterrar a un hombre con tesoros era requisa, pero era difícil enviarlo con un espectáculo sangriento. Pero los funerales eran solo el comienzo. En el siglo III antes de Cristo, los líderes romanos se dieron cuenta de que estas luchas podían ser una herramienta política. Los gladiadores fueron incluidos en festivales religiosos, celebrados en honor a Júpiter. Aunque el Senado comercializa esto como piedad, el público sabía la verdad. Era violencia patrocinada por el Estado diseñada para mantener leales a las masas. Incluso las armaduras de los guerreros contaban una historia. Lavaban la ropa de enemigos derrotados. Levar el escudo de un samnit o la espada de un galo. Verlos perder sangre significaba ver las victorias de Roma una y otra vez. La muerte era ahora una herramienta de propaganda. Los lugares crecieron. Los tribunos de madera fueron reemplazados por enormes anfiteatros. Ahora estos juegos no pertenecen a las familias, sino al Estado. Cada gota de sangre derramada susurraba lo mismo. Roma incluso gobierna sobre la muerte.
El rugido del Coliseo no era solo para los humanos, sino también para los animales. Salvajes traídos de los rincones más lejanos del mundo. Leones del norte de África, leopardos del Cáucaso y cocodrilos del Nilo. Se exhibieron no como un milagro de la naturaleza, sino como víctimas de un carnaval de carniceros. Cuando Julio César mostró una jirafa que se vio por primera vez en Europa en el 46 AC, el mensaje fue claro. Roma podría conquistar cualquier cosa si pudiera capturar criaturas que ni siquiera pudiera nombrar. La escala de la masacre era inconcebible. Cuando se abrió el Coliseo, se discutió el emperador. Tito orquestó la matanza de más de 9,000 animales en un solo festival. Los arqueólogos encontraron evidencia de que los animales se habían quedado hambrientos de antemano para ofrecer una muerte rápida. Incluso los elefantes, que eran la pesadilla de Roma en el ejército de Aníbal, se convirtieron en simples objetivos en la arena. Esta operación logística fue una demostración de fuerza en sí misma. Transportadas por cadenas desde desiertos y ríos, estas criaturas fueron llevadas a Roma para morir en solo unos minutos, acompañadas de aplausos. Otros, como el emperador Cómodo, convirtieron esta situación en un espectáculo personal y causaron personalmente animales que habían sido mutilados para parecerse dioses. Si piensas en una lucha noble y equilibrada cuando piensas en un gladiador, estás equivocado. Roma se alimentó de inestabilidad y reglas brutales. Los prisioneros y criminales fueron arrollados frente a asesinos profesionales con ropa de verdad y espadas de madera. El público vio esta risa desesperada con. Incluso las armas fueron diseñadas para aumentar la tensión. El encuentro de un guerrero, con una red y una lanza de tres puntos con un oponente fuertemente blindado fue en realidad un asetillo de supervivencia. A veces un gladiador luchaba solo contra una docena de enemigos, y a veces los gladiadores luchaban entre sí o contra enanos. Los cascos a veces se hacían tan pesados que la multitud se divertía más, mientras los luchadores eran arrollados a ciegas. Esto no era una defensa, sino una forma de castigo. Al mediodía, las peleas fueron reemplazadas por algo más oscuro, damnatio ad bestias, una escena de ser condenado a animales salvajes. Miles de prisioneros fueron destruidos de esta manera durante las celebraciones de 103 días del emperador Traino. En la escena donde se supone que Orfeo festina a los animales, un oso real aplasta al artista. La imaginación de Roma no se limitó a la tierra. Los emperadores llevaron océanos al corazón de la ciudad. Se cavaron enormes piscinas para batallas marinas falsas llamadas naumaquia. Estas escenas horribles fueron una vívida advertencia para todos sobre el costo de desafiar a Roma. Las arenas romanas estaban llenas no solo de con sangre, sino también con la arrogancia del imperio. El estado de ánimo salvage de Calígula había llegado hasta el punto de arrollar espectadores a la arena cuando los animales se agitaron. Pero esta violencia corrompió internamente a la sociedad. Pensadores como Séneca argumentaron que estas escenas endurecieron las almas. Económicamente, estos juegos consumieron el tesoro, mientras que culturalmente hicieron que la gente se volviera adicta al pan y al circo. En el siglo V el Coliseo estaba en silencio, las arenas se enfriaron. Hoy, el eco de caminar entre estas ruinas gigantescas no es solo un logro arquitectónico, sino el fin inevitable de una sociedad que santifica la violencia. Entonces, ¿qué espectáculo crees que representa el rostro más oscuro de Roma?